You- So, viewers, if you want to know the answer to the question as to should teams decide based on fan criticizing and then the pressure and should yield to the fans' pressure or the fandom pressure or public pressure, is that a good thing or a wrong thing? Guys, welcome back. Pre-match preview. Bobson iPhone Pre-match preview. pre-match preview ஏதோ ஒன்று. சரி, டுடே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ச். அதாவது டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா 4 டீம் மட்டும் தான் 4 பாயிண்ட் இருக்காங்க. இது எல்லாருமே 2 பாயிண்ட் தான் இருக்காங்க. அதில் 2 டீம் வந்து KKR அண்ட் SRH. ஸோ அதுவும் Last year with the finals. ட்ரூ இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம். ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. வந்துட்டேன். அடுத்த காமெண்ட் வந்து சொல்ல போறேன். Yeah. ஒழுங்கா எங்களோட ப்ரொடியூசரோட இன்டர்நெட்டை மட்டும் மாத்துறோம். Correct. Guys, அதுக்கு நீங்க நீ பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் ப்ரொடியூசருக்கு மோட்டிவேஷன் வரும் இன்டர்நெட் மாத்துறதுக்கு. 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தோம்னா நம்ம வந்து பெட்டர் இன்டர்நெட்டுக்கு போகலாம் ஆர் பெட்டர் ரூம்ல போய் உட்காரலாம். பட் கெட்டிங் பேக் டு த கேம், KKR have won 4 of their 5 outings with SRH. நம்ம ஜெனரலாக SRH தான் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் டீம் நினைப்போம். பட் when it matters, KKR have come true. But that was The last 5 games you mean? yeah. லாஸ்ட் டைம் அட்லீஸ்ட் KKRக்கு ஸ்ரேயஸ் ஆயிருந்தாரு, வந்து நல்லா லீட் பண்ணா. இந்த வருஷம் பாப்ஸ், who is your favorites this time? They're playing at Eden Gardens. Do you think SRH will have a good chance to break the jinx? I think KKR will have the upper hand, I feel, in this match. That's my feel that I'm going with at home. Sunrisers are still playing the same brand of cricket, and I hope they continue to do so. I think that's been very clear from Pat Cummins' side. But it'll be interesting to see how they pan that brand of cricket against KKRs because they need some. KKR will have some stability in the middle orders, while I think SRH is going to keep going bam bam. But yeah, my pick will be KKR for the day. Okay, what about you, Snoop? If பாப்ஸ் KKR எடுத்தனால SRH இருப்பியா இல்ல? இல்ல 100%. அதனால மட்டும் இல்ல, பட் ஐ திங்க் SRH அது இல்லாம கூட லைக் எஸ்டர்டே I back SRH to win today at Kolkata just because அது, and I'll also give you my reasons as to why I back SRH. I think KKR's batting has been brittle. ஏன்னா ரஹானே, வெங்கடேஷ் ஐயர், I mean they வெங்கடேஷ் ஐயர் went for a lot of money for no due. Like now people are, you can't fault people for going at that price. Yeah, like other auction dynamics and all that. But I just think in flat surfaces without much help or with only initial help for bowlers, I think SRH can outbat KKR, and Kolkata looks like a very flat true Eden wicket as it has always been, very fast outfield. So if SRH bat first, I think they can really outbat Kolkata. Not even coming to the party, they're still scoring what they're scoring. And it's due. He has to come into the party, right? One game or the other. And once he does, he's going to be there for like 4 or 5 games straight. But I agree with your point. KKR's batting looks brittle. But I think KKR is a team that's not just going to sit idle with their batting being brittle. They are going to fix and work on it. Please note, they're defending champions. Right? They're not some dummy team out there. They're a team that has enough bragging rights to say that they're one of the top teams in this IPL context, considering they also have like 3 cups with them. So, yeah, I think they would have fixed some things. And to give credit where it is due, I think SR's bowling also looks brittle. So, Yes. and KKR do have the bowling to trouble SRH batters like Varun. Absolutely. Yeah. But Anna, I mean, I still think SRH will win today. But yeah, I mean, I'm not sure if Sunil Narine is back and going to be playing. Adu vera paakano. Because last game he didn't play earlier. Last game Moeen Ali came instead of Sunil Narine. Oh yeah. Adana, I am hoping that it's temporary, but yeah. Yeah, we'll have to wait and see. Koma niya jeipaanga nenikren. And why? SRH have a good chance. அதான் I think very similar reasons. SRH KKR batting வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு. They've only done well when they chase, and both of the times they've lost, they've batted first. I don't think they have a idea of how to go on about the game if they don't have a target.
அண்ட் பிளேயர்ஸ் ஹவ் நாட் பின் ஃபயரிங். அதுவும் ஒரு பிளேயர் டிபெண்ட்டாக தான் வந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு மேட்ச் டிகாக் அடிக்கிறான், பட்னா தட் வில் நாட் ஒர்க்ல. த ஹோல் சிஸ்டம் ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ அது ரிங்கு சிங் வாஸ் ஐ திங்க் சிவில்லி பின் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம். ஐயர் இஸ் ஆல்சோ அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம். அவங்க தேர் பிரிங்கிங் இன் இம்பேக்ட் பிளேயர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் மும்பை 5 விக்கெட்ஸ் போனதுக்கப்புறம் மணிஷ் பாண்டேவா அது வந்து லுக்ஸ் லிட்டில் டேஞ்சரஸ். டுடே வில் சி இஃப் தேர் ஏபிள். ஐ மீன் த டாஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தெம். ஆர் தே கோயிங் டு சேஸ் ஆர் ஆர் தே கோயிங் டு bat first? That will, I I think think both the teams, if they win the toss, irrespective of what happens, will choose to chase in Kolkata because of the due expected. I think that's a given. But yeah, அதான் அது வின் பண்ணுறது தான் நம்ம அதான் சொல்கிறேன். whoever gets to bat first will probably have a slight disadvantage. ஸோ அதான் Bubs, who do you, one player if you have to pick, யார் இந்த let's say you take two teams and give me one player from both the teams later. So 3 players இருப்பாங்க பேசிக்கா. இல்ல you சே will stuck அகைன் out உங்க the கொஸ்டின் career. வந்து யாருக்கும் கேட்கல. தக்காயிடுச்சா? இல்லடா, ஒரு பிளேயர் ஒரு டீம்ல இருந்து எடு, அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபைனல் பிளேயர் ஃப்ரம் போத் த டீம்ஸ் who you think will impact the game. One player from one team and then okay. Huh. So I will, for SRH, I'm going to go with Abhishek Sharma. Vanda Mala Pona. பாப்ஸ் அப்படிதான் எடுத்துருக்கான். பிக்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கு. வந்தா மழை போடா. Correct. So SRH is very clear. He can take the game away from you. And in um, KKR's lineup, I'll back Krish Raghuvanshi. He's playing well. I expect him to be the glue in the middle order and ensure that they're putting up a good total, or if it's chasing, ensure that they're in the game chasing. So these are my two players that I back in both the teams. And then one game changer of an inning this match will be Sunil Narine if he's back and playing. ஸ்னூப், நீ யார் ஸ்னூப்? நீ சொல்லு Kumar. After you. So for me, SRHல வந்து I am picking Zishan Ansari, who's done well in the last game, even though they lost. And KKRக்கு again Krish Raghuvanshi. அவன் வந்து he looks among all the other batsmen, he seems to be someone who's in control of what he's doing, even though irrespective of. Exactly. Yeah. ஸோ வெங்கையர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு. ரிங்கு சிங் வெங்கையர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை. இவங்க 2 பேர் பிக் பண்ணுறேன். பட் டுடே ஃப்ரம் ஓவரால் பர்ஸ்பெக்டிவ், இஃப் செகண்ட் பேட்டிங்கில் விக்கெட் சீக்கிரம் போச்சுன்னா SRH செகண்ட் ஆனாங்கன்னா ஐ திங்க் கிளாசன் ஷுட் பி த கீ பிளேயர் ஃபார், ஐ மீன் இஃப் இட் இஸ் MVP, ஐ வுட் பிக் கிளாசன் போத் பிஹைண்ட் த விக்கெட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வர டைம் க்ரூஷியலான டைம். அதுவும் SRH வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் கேம் ஆடுவாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி. Yeah, actually, to your point, Klaasen's been getting out weirdly. It's not like he's gotten the chance to stay on and show his actual destructive ability. So, fair point. Let's look forward to how that pans out this game. One more point that I want to bring up before you go, Snoop, is Krish Raghuvanshi, right? I think we need to give him credit where it's due. He's Their team has backed him. பாப்ஸ், I don't know how much ஆரம்பி ஹீஸ்லேருந்து மறுபடியும் ஆரம்பி. Yeah. So he's this young boy who's come into the squad. KKR has backed him, like, and given him boosted him with like heaps of confidence. And I think he's paying back really well, paying back that in multifold and twofold, purely because he's this kind of a player who's playing very similar to Gill and Sai Sudarshan, in control of the shots, Summa bat Uttardila or Rituraj Gaikwad. That's the potential that I can see in him. Absolutely in control of the shots he's playing. He's not playing random shots. It's very, very thought out, clear shots, cricketing shots, and he's taking the right risks also. He's able to access areas of the field, like behind square, like cut shots, between point and gully. He's playing really good shots, and I think we should just give him appreciation for what he's doing at this age, right? And coming and competing and not even having that price tag. I think these are the kind of players and gems that IPL tends to unearth and uncover. And yeah, hats off, man. Keep it going. And it's good to see all these youngsters given chances and they're actually doing well. So in the வருஷம் I Yeah. think they're leading the way compared to what our usual boomers and legends do. So I agree, actually, to a large extent, yeah. apart from CSK, இதை நம்ம மீதி டீம்ஸ்ல பார்க்க முடியுது. பட் என்னதான் இருந்தாலும் என்ன டீம் இருந்தாலும் CSK கிட்ட வர வேண்டியதா இருக்கு. என்னன்னு தெரியல அது. அவங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம்.
but it is what it is. ஸோ ஸ்னூப் உன்னோட பிக்ஸ் யாரு? உன்னோட பிக்ஸ் தான் வந்து ஃபேன்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதான் லாஸ்ட்ல வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அப்பதான் வீடியோ ஆமா. அவங்க 100%. ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்னோட பிக் ஃப்ரம் கேகேஆர் ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வருண் சக்கரவர்த்தி அகைன். ஏன்னா டிராவிஸ் ஹெட் has always struggled against, I mean, has always struggled against both. I mean, first time Varun Chakravarti Champions Trophy wicket எடுத்தான். But even then, Sunil Narine against Tao, he has, I think, had a pattern of struggle. I think in 7 or 8 balls that he has faced, 2 times he has got him out. So, head, I think, if Narine plays today, I don't think between Chakravarti and Narine, I am hoping one of them will pick his wicket. So, Adinala, I expect, I mean, from KKR, I think it's Varun Chakravarti again. And he's been bowling to அவங்க பேட்ஸ்மென்லாம் தாண்டி டு கிரியேட் த டென்ட் இன் SRH பேட்டிங் லைனப். ஐ திங்க் ஹீ ஹோல்ட்ஸ் த கீ. அண்ட் ஆல்சோ மோயின் அலி பிகாஸ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் தட் தே ஹேவ். ஏன்னா இட்ஸ் அபிஷேக் சர்மா. I think Moeen Ali will play today, maybe instead of Spencer Johnson, only because of the fact that they have 3 left-handers in the top. Yeah, Abhishek Sharma head and Ishan Kishan. Right. So I think Moeen bowled brilliantly the last match, and I think he could potentially be very effective against the 3 left-handers as well. So Enak, my pick from KKR is Varun Chakravarti, and from SRH, I think it's going to be Klaasen and Zampa. I think Zampa will bowl. I think he could turn out, if SRH were to win, which I expect to happen. I think Zampa could hold the key for SRH to win, to control the middle overs, and with slight, even under like slightly wet ball, I think Zampa has been bowling India every time that I've seen, even in like slightly dewy conditions, he has come good. He has the skid. He isn't very tall, so he gets the ball to the skid of the surface with less turn. Always I'm a stump, focused on the stump directly. So you miss a hit bowler down. So expect Zampa to come good and also Klaasen to come good for SRH. Yep, fair. And what is one matchup that you're looking forward to that you think could dictate the match, perhaps? I think you already suggested, right? It's Sunil Narine against their top order, in fact, because he's going to come into the power play, is what I feel. And also Sunil Narine's batting against their bowlers. This is just like a reverse matchup. He holds the key, I feel, for KKR. If he was like he was the MVP of IPL last season Absolutely. by a Absolutely. mile, right? By a huge mile. So I think if he just comes back and if he clicks, if he's able to get his batting mojo back, nothing like it. Oh, absolutely. For Skoma, one of the battle that you're looking forward to that you think will dictate the game, another. எனக்கு வந்து சீசன் யார் போட்டாலும் அந்த ஒரு பேட்டில் தான். ஏன்னா நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பிகாஸ் இது யங் கை, ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் கேம் ஃபார் பீப்புள் ஸ்டார்ட், ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் கேகேஆரில் வந்து பாய்ஸ் ஓகே சின்ன பையன் அடிக்கலான்னு பார்ப்பாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி பேட்டிங் இன்ஃபார்ம், ஐ மீன் 2 லெஃப்ட் ஹேண்டராக இருக்காங்க. ஸோ ஆர் மல்டிபிள் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டக் ஆயிடுச்சா? கேக்குதா? கேக்குது. Guys, please subscribe. வியூவர்ஸ் தயவு செய்து வந்து காமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க இது எவ்வளவு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்குன்ட்டு. எங்க ப்ரொடியூசர் நாங்க வந்து இன்டர்நெட் மாத்த வைக்கணும். ஃபேன்ஸ் டோன்ட் வரி, சூன். நீங்க வந்து இப்போ 31ல இருக்கோம், இன்னும் 19 பீப்புள் தான். நாங்களே எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுறோம். பட் யா, Zizan to left handers is the matchup that I'm looking for. So let's see. These are two left-handers. Interesting. ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பா இந்த ஒரு காம்பினேஷன் கண்டிப்பா வரும். எனக்கு very similar opinion, Bob. So now I would like to generalize spinners versus SRH top order. And I think all 3 spinners will be effective against the left-handers. Yeah, I think that is the matchup. Moeen Ali, Narine and Chakravarti. But yeah, and I think one more battle that I would like to add is Klaasen versus KKR spinners. I think the best player of spin going around versus the most dominant spin attack in IPL. So I think that could potentially decide the game as well. I agree. Please note, viewers, in fact, Moeen Ali will be a key if he plays, if he gets a chance. I don't think he will get the chance if Narine is in. Yeah. But he did perform well. He did pick up, crucial wickets in the He last bowled match. So absolutely. I think they will. Yeah. One So more example of showing how finger spin can be effective if you just
bowl to your Yeah, team. experience. Yeah. And that So is the experience. question then in hand is, if KKR have to play both Moeen Ali and Sunil Narine, who will they have to Spencer Johnson. let go? Spencer Johnson. Fair enough. Just Yeah, drop he Hey, hasn't been effective. yeah, Correct. He hasn't been effective. Yes. just drop Spencer Johnson like for like yeah. I think Yeah, if they want உனக்கான to play pace against versus spin தானே. If the pitch then ends up being a pace friendly pitch, then you'll miss him. So இல்ல I how don't know. well do you read your pitch? இல்ல what is Spencer Johnson's role? Strike wickets Powerplay ல எடுப்பாங்க போடுறான். இல்லையா? Correct. அது அந்த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரோல யூ யூஸ் இட் ஃபார் மோயின் அலி. அது பேச்சஸ்ல இவன் பண்ற வேலையை இவன் பண்றானா, அது பீட் ஸ்பின்னர் பீட் ஃபாஸ்ட் bowler, இஃப் யூ கேன் கெட் லைக் ஃபார் லைக் ஃப்ரம் தி அதர் bowler, ஐ திங்க் தட் ஷுட் ஒர்க் இல்ல. Agreed, fair enough. And is Heinrich Klaasen going to come back or? He has told he is very close to getting fit, but Anna, I'm not sure if he'll be back for this game with the number of Right. yeah. Right. So the four overseas will be Quinton de Kock, Andre Russell, Sunil Narine, and Moeen Ali, according to you. Okay, fair Yeah. enough. Yeah. சான்சன் Makes போன sense. மேட்ச் நல்லா Fair enough, I போட்டிருக்கான். think. So. பட் லெட்ஸ் சி. ஐ மீன் அதான் பாப் சொன்ன மாதிரியே, if it's a spin friendly or if it's a fast bowling track, that they have to decide and take a call. Yeah, நம்ம வேலை ஈஸி. மேட்ச் முடிஞ்சோடனே கிளின்னு கிளிப்போம். என்னடா உங்களுக்கே உங்க பிச்சு தரல, ஸ்பின்னர் எடுத்துட்டு வந்த ஃபாஸ்ட் போலருக்கு பதிலா ஃபாஸ்ட் bowling பிச்சில். ஸோ அதனால கன்சிடரிங் ஆல் ஆஃப் தட், ஐ திங்க், டு யூ திங்க் தட் ஆல்சோ பிளேஸ் அ ஃபேக்டர் இன் தீஸ் மேட்சஸ் தீஸ் டேஸ், வேர் do you have to think about what the crowd will say? Because some of these teams have a lot of fan following and a fandom that's going to trash them. Do you have to yield to that pressure or do you go with your plans? இல்லடா, தட் should never be the case. இல்ல, இட்ஸ் ஸ்போர்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே. பேசுறவன் நம்மள மாதிரி பேசுறவன் பேசிட்டு தான் இருக்க போறோம். அவங்களுக்கு அவங்க ஐ திங்க் எவ்ரி டீம் அவங்க ஒரு பிளேயர் கொண்டு வராங்க, பிளேயர் தூக்குறாங்கன்னா தே ஹேவ் சம் லாஜிக் டு இட் இல்லையா? இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு அப்ரிஷியேட், இஃப் இட் டசன்ட் ஒர்க் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கிரிட்டிசைஸ். பேசுறவங்க பேசிட்டு தான் இருக்க போறாங்க. பட் ஆனா அந்த லாஜிக்கே உனக்கு மாறாத வரைக்கும் யூ ஷுட் சூஸ் டு பேக் யுவர் பிளேயர். That's how it should work. நீ இன்னொருத்தனை கேட்டு நீ மாத்துக்கனா தென் அப்புறம் அவங்கயே லைக் why are Why are qualified they to getting paid? Yeah, yeah. correct. Agreed. Fair point. But sometimes blatant-ஆ நம்மளுக்கு தெரியும் வெளில இருந்து. அதுக்கு எங்க வரேன்னு புரியுது, எங்க வர போறேன்னு தெரியும். எல்லாரும் ஒரு do you எல்லோ think பேக் about that or not? அது if it's very obvious like what we've discussed, then there's nothing to think about. It's just you have to act on it. Act. இல்லடா, அதான் that is why I beg to differ. நமக்கு ஆப்வியஸா இல்லையான்ட்டு unless we know the logic as to why it's happening, we can't decide. அதான் நான் சொல்ல வரேன். ரிசல்ட்ஸ் of course ஸ்பீக் பண்ணுது. நான் see there are two ways of looking at this இல்லையா? நீ ரிசல்ட் மட்டும் வச்சு இது பண்ணுது நீ, ஆனா அகைன் நீ அந்த லாஜிக்கே மாற வைக்கும் as to why I pick the player. I think you should choose to back the player. அந்த சீசன் தப்பா போச்சுனா you only have yourself Plus, to blame. you have data teams, you have people who are experienced, but na if see again இது நம்ம முடிச்சிட்டு பேசலாம். நம்ம வந்து இந்த ப்ரிவியூல வந்துட்டு ஆமா. So viewers, if you want to know the answer to the question as to should teams decide based on fan criticizing and then the pressure and should yield to the fans pressure or the fandom pressure or public pressure, is that a good thing or a wrong thing? We'll have a separate discussion on that if you want to hear more on that. fans கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் நடக்கும். நீங்க பார்க்கணுமா இல்லையான்றது செகண்ட். Okay, see you boys. Yep. Bye.